which has been offered by Department of Economics, KSOU, to the students of other departments rather than the apart from the students of economics. As you all know, yesterday I have spoken to you all relating to the question paper pattern. I have also given the marks for which you need to answer in the main examination and for how many marks you need to answer in the final exam. And already you know that you have completed the assignment part which has been allotted for remaining 10 marks, and for 40 marks you need to write your annual examination. There will be 8 questions, each question carries 5 marks. That was the thing. And yesterday we also discussed about the origin or the conditions that were prevailed in Indian economy before adopting the new economic policy, isn't it? And in the second chapter, we also discussed what were the need to adopt new economic policy or liberalization, privatization, and globalization. And at the same time, I also gave few questions to study from the related chapters, both in English as well as Kannada. My dear students, you need not have to worry that I'm speaking only in English. Soon after finishing in English, I will switch over to Kannada medium also. And after each hour, I'll give 10 minutes of break so that I think I will be finishing up with the entire syllabus today. Third chapter is the monetary and fiscal policy. See, India, in order to bring stability in the economy, is having various tools. But two important tools framed by the government on one side and RBI on other side is the monetary policy by RBI, fiscal policy by the government of India. What is the monetary policy? To bring stability in the economy, they take some measures relating to monetary aspects like bank rate policy, open market operation, cash reserve ratio, etc. And similarly, in monetary policy, there are two types. One is the qualitative, another is the quantitative. But fiscal policy is having three tools. One is the public expenditure, public debt, and the public revenue. Public revenue, public expenditure, and the public debt. So, how the monetary policy were changed after 1991? We all know India, even today, we have bank rate policy. There is high rate of inflation in the Indian economy. And now we are making use. Yesterday, there was a great news last week. They have increased the bank rate policy, repo rate. Repo rate is nothing but the interest imposed on the loans and the deposits of the commercial bank by the Reserve Bank of India. What happens if the repo rate increases? Obviously, the banks will not go to take the loan from RBI. The money supply in the commercial banks sinks or decreases. Automatically, the rate of interest goes high. What people do when the rate of interest is high in the banks? People go save their money, and there will be no amount in the banks also. Money supply will be very less. They will not be in a position to take the money and to invest. Automatically the investment level comes down. No demand for the labor, no production level, no increase in the productive production. The demand will be very less. Purchasing power of the people will be less. Automatically the price level comes down and the value of money goes high. That situation that tries to reduce the inflationary situation. This is what the thing that the RBI have done in the last week, but it is not possible in a week or a day. It is a long-term process, as we all know, isn't it? Yes. Now, with 1991, and at the same time, we have fiscal policy like tax revenue, that is the income tax, direct tax, and indirect tax. Public expenditure, it is the duty of the representatives, elected representatives, to increase the welfare of the public. To increase the welfare of the public, it might be education, free health service, roads, repair of roads, water facility, and asbestos, providing asbestos to the road, etc. All this asbestos, all these are the public goods that are provided, that will be provided as public expenditure, isn't it?
On the other hand, the entire public expenditure cannot be done only by the direct tax or the indirect tax. What will they do then? They go for public debt. It might be internal debt or the external debt. It might be internal or the external debt. They take the financial assistance in order to provide the services or to increase the welfare of the public, isn't it? So this is how we see. And later, monetary policy, you know that, which is framed by the central bank or the Reserve Bank of India. There are three important goals for any economy, right? What are the three important goals of the economy? One is to increase the growth level. Second one is to maintain the stability. And third one is to reduce the inequality. See, any economy or any country will have three goals: to achieve growth, to bring stability, and to reduce inequality among the people of that particular country. Hope you got this. And now, generally, what happens? The fiscal policy aims at achieving growth and reducing inequality. Monetary policy aims at achieving stability in the economy. Keeping control of the inflation is the major objective of monetary policy. In India, fiscal policy is prepared and implemented by Government of India. Monetary policy prepared and implemented by Reserve Bank of India. Narasimhan Committee have been constituted as monetary reforms, and Rajachalaya Committee has been framed as the fiscal reforms in India. So, what are the meaning and objectives of monetary policy? Let me tell you. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನೀತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮೂರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ನೀತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು, ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ತಲುಪೋದು, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸೋದು ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿಸೋದು, ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಈ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ. ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಮೊರಾಲ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೈತಿಕತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ. ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದಾಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ. ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ತರೋದಾ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಾಣೋದಾ, ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸೋದಾ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡೋದು. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸೋದು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ನೀತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ತರುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ತಲುಪೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತದ್ದೇ ನರಸಿಂಹನ್ ರವರ ವರದಿ. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಟ್ಟನೆ ಬರುವಂತದ್ದು ರಾಜ ಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿ.
ರಾಜಾಚೆಲ್ಲಯ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿ, ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಜಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರ ಸಮಿತಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು? ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಅದು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈನ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ. ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. credit creation by the bank and to promote savings. ಒಂದು ಮನಿ ಸಪ್ಲೈನ ಅವರು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ದಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, controls the business cycle, fluctuations in the business activity. Like it tries to control the trading activities or the business cycle fluctuations from depression to recovery, or recovery to boom, or boom to the recession, etc. It tries to control, and it tries to, this monetary policy tries to promote exports, uh, and uh, and also expand the banking system, and it also enhances the banking system. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವಂತದ್ದು. ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡೋರ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿತಾಯ ಜನರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಡಿಕೆನ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿವಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಿರತೆ, ಎರಡನೇದು ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಮೂರನೇದು ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು, ನಾಲ್ಕನೇದು ರಫ್ತನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡೋದು, ಐದನೇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಕ್ರ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಶೃಂಗ, ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು, ಈ ರೀತಿ ದಿಢೀರನೆ ಆಗೋದನ್ನ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕೋದ್ಯಮ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ, where it reduces the money supply, and where it tries to reduces the money supply, isn't it? And now let us speak on Narasimhan Committee. What is Narasimhan Committee report? As we all know, the first Narasimhan committee was framed in 1991. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 1991ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಹಲವಾರು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನರಸಿಂಹನ್ ವರದಿಯನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನರಸಿಂಹನ್ ವರದಿ ಬಂತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 4-tier ಹೈರಾರ್ಕಿಯನ್ನ, I'll tell you, it came into existence in 1991 and establishment of 4-tier hierarchy for banking system, with the structure of 3 to 4 large banks at the top and bottom rural banks, etc. And the supervisory functions
over the banks and financial institutions can be assigned to a quasi-autonomous body sponsored by Reserve Bank of India. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ದಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ ಟು ಅ ಕ್ವಾಸಿ ಅಟಾನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. A phased reduction in statutory liquidity ratio, phased achievement of 8% capital adequacy ratio, abolition of branch licensing policy, proper classification of assets, deregulation of interest rate, deregulation of direct lending activities, completion among financial institutions, setting up of asset reconstruction fund to take over a portion of the loan portfolio of banks whose recovery has become difficult. So these are the important things that we can see in the recommendation given by Narasimhan committee. What does Narasimhan committee says? He first recommends for 4
yes, here they consider or they try to strengthen the banking system. They try to, in the second phase, that is in 1998, they try to bring the Rajachalaya committee into effect, and they bring some recommendation. As per that, first one, they try to strengthen the banking system. The committee considered the stronger banking system in the context of current account convertibility, what we call a CAC. It thought that Indian banks must be capable of handling problems regarding domestic liquidity and exchange rate management in the light of current account convertibility. Thus, it recommended the merger of strong banks, which will have multiplier effect on the industry. So, if the banks comes in larger number, and obviously if they provide financial assistance, it encourages or boosts the industries. And the second one, they recommended for narrow banking. During 1990s, many public sector banks were facing problem of NPA, and then non-performing asset. Some of them had NPAs high as 20% of their asset. Thus, for successful rehabilitation of these banks, it recommended narrow banking concept, where weak banks will be allowed to place their funds in the short term and risk-free assets. So here, second one, they encourage the narrow banking as banking system. It recommended that the government should raise the prescribed capital adequacy norms. This will further improve their absorption capacity also. Currently, the capital adequacy ratio for Indian banks is at 9%. That means here, in order to improve the inherent strength of the commercial banks, the committee under the Narasimhan committee had recommended that the government should raise the capital adequacy norms. This will further improve their absorption capacity. Next is the bank ownership. As it had earlier mentioned the freedoms for banks in its working and bank autonomy, it felt that the government control over the banks in the form of management and ownership and bank autonomy does not go hand in hand, and thus it recommended a review of functions of boards and enabled them to adopt professional corporate strategy. So these are the things.
as we all discussed, what is monetary policy, the objectives of monetary policy, and Narasimhan Summit Committee, and the revised recommendation of Narasimhan Committee. One is to strengthen the bank. Second one is narrow banking. Why did they encourage narrow banking? They encourage narrow banking because the NPA, large number of banks were undergoing NPA, and this had given a set blow to the commercial banks. So the NPA, almost some of the commercial banks had NPA to more than 20% of their assets. Obviously, it recommended for narrow banking, where the weak banks will be allowed to place their funds in the short term and risk-free asset. Third one is the capital adequacy ratio. Government should rise the prescribed capital adequacy norms were recommended by this committee, so that it will further improve their absorption capacity and bank ownership. As it had earlier mentioned the freedoms for banks in its working and bank autonomy, it felt that the government control over the banks in the form of management and ownership and bank autonomy does not go hand in hand, and thus it recommended a review of functions of boards and enabled them to adopt professional corporate strategies. So this is how things happened in the recommendations, second recommendations or re-recommendations of Narasimhan Committee. ನಮಗೀಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು, ನರಸಿಂಹನ್ ವರದಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಥವಾ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ತರುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ತರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಂತದ್ದು, ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಂತದ್ದು. ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು 1991ರಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ತಂದಿದ್ದ ಹೌದು ಕೂಡ ಸಹ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇರವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ದುಡಿಯಲಾಗದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶೇಕಡವಾರು 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೇಕಡವಾರು 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ದುಡಿಯಲಾಗದ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಆತರ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತದ್ದು ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದು ಅಟಾನಮಿ, ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಟಾನಮಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ವಿನಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು RBI ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು, ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ we have 3 different types in fiscal policy.
One is the tax, second one is the expenditure, third one is the public debt. What is the main objective? ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ and to attain equilibrium in the balance of payment. ನೋಡಿ, ಕೌಶಿಯ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ರಪ್ಪ? ಒಂದು, ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ರ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇವು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಜಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಕಮಿಟಿ ಬಂತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂತು. ಈಗ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಜ ಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Isn't it? Raja Chellaya Committee or the recommendations of Raja Chellaya Committee and the tax reforms. As per the discussion, paper on economic reforms brought out by the Ministry of Finance in 1993, the objectives of the reforms are, basic objectives of the reforms are to reduce the fiscal deficit to sustainable levels by expenditure management and resource mobilization through rationalization of taxes and duties, widening of tax base, modernizing of tax administration, focusing attention on contingent liabilities and improving central state financial relations. So these were the major tasks for the government level: to maintain stability, to widen the tax rate, and mobilizing the resources. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, they have to get back the amount that has been invested, right? That is mobilization of resources. Widening of the tax base ಅನ್ನ ವೈಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣನಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಿನಃ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಆ ಪ್ರಮಾಣನ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೈಡನ್, ನಾಟ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ to bring some reforms, that is modernization of tax reforms, and to improve the central state financial relations. Even now we are talking in terms of central state financial relation, constitutional provision or the constitutional act, article number 252 speaks about central state financial relations. Now we have 15th Finance Commission, where it explains the giving back of the amount to the states, the proportion of amount distributed to the states by the central. All this has to be improved. So with this main intention, Raja Chellaya Committee, as one of the important committee under fiscal policy, came into existence. One is to bring widen the tax system and resource mobilization, and to improve the central state financial relations or the fiscal relations, isn't it? And ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ರಾಜಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿ. ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನ ನೋಡೋದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು. ರಾಜಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಜಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು, ತೆರಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಈ ಕೋಶೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ರಾಜಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ರಿಮೂವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. So to bring the ರಾಜಚೆಲ್ಲಯ್ಯ to overcome from the defects, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು
in order to make the tax structure more productive. So these were the important ಮೊದಲು ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ the committee also wish to achieve the objective by reducing the number of tax rate by allowing few exemptions or deductions. One is the lowering rate and narrowing spread. In order to make the direct tax system more effective, it is necessary to reduce the number of tax rate so that there is less tax evasion and avoidance. And second one is avoiding double taxation. There was a practice of double taxation for partnership firms. Such firms pay corporation tax. The partners also pay personal tax. Consequently, very little surplus is left for the corporate capital formation. So they started avoiding the double taxation. Reducing corporate tax rate. Third one is reducing corporate tax rate differences between domestic and foreign companies. It has been suggested that marginal rate of tax on domestic companies should not exceed 40%. Alternatively, the highest rate of tax on companies should be fixed at 40%. To encourage the flow of foreign capital, it is also necessary to reduce tax rate of foreign companies also. And next one is the rationalization of wealth tax. For levying wealth tax, it is necessary to bring into focus the distinction between productive and unproductive wealth. So, for reviving the money and capital market, it is necessary to encourage investment in financial assets like shares, securities, bonds, as also in bank deposit. So, it is necessary to exempt such productive assets from wealth tax. In the area of custom duty, committee made several important recommendations, that is to reduce the tariffs. However, the committee cautioned that the process of reform should be gradual so as to moderate the impact of adjustment both in terms of possible revenue loss and the pace at which industry is exposed to competition. So these were the important aspects of fiscal policy. One is lowering tax rate. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ it tries to reduce the defects of tax system, Rajachalaya committee, and tries to make the tax structure more productive. By what? Like lowering the tax rate, and if the tax in the pramana or the amount of tax, if they lower, obviously the tax evasion will be less. The people will not avoid to pay with the taxes. If it is 90%, if it is 80%, whatever the income that they get, they will have only 10%, and the remaining part will go in form of taxes. So they try to evade and they try to go in other way around, right? So if the taxes are less, obviously people will voluntarily come to do their responsibility. That was one criteria. And avoiding double taxes. Sometimes if an individual is a corporate owner, he will pay corporate tax also. And if he is an individual and if his income level is shown there, he need to pay the income tax. One on corporate sector, he will go as a tax payee, and as an individual also he need to bear the burden. Obviously, his income level comes down, and no one will come forward to invest as a corporate. To encourage the corporate wing, they try to reduce this, avoided this double taxation. And next one is they try to reduce the gap between the domestic and the corporate tax differences. One is they said that whatever it might be domestic corporate domestic companies or the foreign company, the maximum level should be 40%. Well, because on one side they have to encourage the domestic companies. On the other hand, if they impose more taxes on the foreign company, who will come forward? The foreign companies. As we have adopted the globalization, we need to encourage the foreign corporates. So, to encourage the foreign companies, they also suggested
that the minima and maxima, that level, the tax level should not exceed beyond 40%. And alternatively, the highest rate of tax on the company should be fixed at 40%, and the domestic company should not exceed 40%. This was the trend, and both it was beneficiary to both the domestic as well as the foreign company. And this is how they can encourage both the wings to come and invest. And for rationalization of the wealth tax, they try to differentiate between the productive and unproductive wealth. So it was necessary, it was necessary on in order to encourage the investment in financial assets like shares, debentures, bonds in banks deposit. So it is necessary to exempt such productive assets from wealth tax. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ರಾಜ ಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಏನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ, ತೆರಿಗೆಯ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರು ತೆರಿಗೆ ಗಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಗಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ದ್ವಿ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ದ್ವಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ವಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಇದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಂಪನಿನೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವನು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರನೇದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಇದು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಉದ್ಯಮಿದಾರರ ನಡುವೆ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಆಂತರಿಕ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶೇಕಡವಾರು 40% ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿಗರು ಎಷ್ಟೇ ಬರಲಿ ಅವರು ಕೂಡ 40% ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಆಂತರಿಕದವರು 40, ಯಾರೇ ಫಾರಿನ್ ಉದ್ಯಮಿದಾರರು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ 40. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನನ ಉತ್ತೇಜಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನ, ಕಂಪನಿ ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನ್ಯೂರ್ಸ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸ್ಬೇಕು. ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನವೊಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ರಾಜಚಲದ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ತೆರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉತ್ಪಾದಕ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕವಾದಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳಾದ ಶೇರ್ಗಳು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು, ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದೇನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನು ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಇದು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎರಡರದು. ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು, ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. See, the main important functions are to bring stability, to reduce inequality, to achieve growth. What are the steps of monetary policy? ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದಾಗ, who will frame? ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. who will frame the fiscal policy? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು, ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂದ್ರಾಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಎಂದಾಗ ಯಾವ ಸಮಿತಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕು 3 ರಿಂದ 4 ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ NPAಗಳು, ನಾವು ದುಡಿಯಲಾಗದ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3 to 4 banks, tries to bring reduction in the interest rate, and also helps to set up asset reconstruction fund, because most of the banks will be a weaker bank and they will not have, and the NPA will be rising. For such banks, it encourages for that. And later, it also recommends for the establishment for creation of narrow banks, narrow banks. And ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ, ರಾಜ ಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿ. ರಾಜ ಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಅಸಮಾನತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಟ್ರೈಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಗ್ರೋತ್. ಎಲ್ಲ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಾಜ ಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಸಮಿತಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಟು overcome from the defects of the tax structure and to make the tax structure more productive. ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿಗೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್.
Can you all? Yes. Due to some technical issue, I'm not able to go for continuous classes. And now I'll start with the next chapter. I'll take 5 minutes of break now, and I'll come back at 12:10, 12 o'clock, 10 minutes. I'll come back and continue with the class. I think it's audible. You can send your message through the chat box. Yes. Uh, am I audible? Okay, I'll continue at 12:10. I'll come and continue at 12 o'clock 10 minutes. How is the class? You can respond it to me. Can you all understand? Because you people belong to different arenas, different branches, and economics might be a new concept for most of the students from science background. How are you feeling? How is the class? Can you all understand? Yes? Okay. I'll continue at 12:10.
Okay, my dear students, let us come back now. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಕೂಡ. 1 hour 2 hours 3 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, somehow let us manage with this. And ಇದು ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. Define monetary and fiscal policy. Explain the objectives of monetary and fiscal policy. Explain the objectives of monetary and fiscal policy. Critically explain the recommendations of Narasimhan Committee. Critically explain the recommendations of Narasimhan Committee. Next, critically explain the recommendations of Raja Challayya Committee. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ಕೋಶೀಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ಕೋಶೀಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಕೋಶೀಯ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ರಾಜಾ ಚಲ್ಲಯ್ಯರವರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಪಾಠ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್. ನೀವೀಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನೀಡ್ ಏನಿತ್ತು ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ನಾವು ಜಾಗತೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತದ್ದೇ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಗಾಯ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1992ರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೂ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 3 ರಿಂದ 4 ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಸಾಲನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. NPA ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಲೋವರ್ ಮಾಡ್ತು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ 8 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆದಂಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1-2 ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನ, ಆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ 4th ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ?
ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಕೇಳಿದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೊತ್ತು, ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಾನು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶಿ ಸರಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ. ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡದೆ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ನೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ಡ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಎಕಾನಮಿ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದಾ ಅಂದಾಗ, ರುಪಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್, ಭಾರತ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮತೋಲನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ರುಪಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ? ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್? ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್? Foreign trade is nothing but the exchange of goods across the borders of the countries, isn't it? So what is foreign trade anta helidre? It is the exchange of the goods between the borders of different countries. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ವಿನಿಮಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್, ಆಸ್ ದಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆದರ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದಿ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್. ವ್ಯಾಪಾರ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಪಾವತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಆಂತರಿಕವಾಗ್ಬೋದು, ಬಾಹ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡ್. But when it crosses the boundaries of the world, countries andaga, it is much more costlier. Yavdu foreign goods are costlier than the domestic goods. ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಂತ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಚೀಪ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೀಪರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ರಫ್ತು. ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಆಮದು.
ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರು ರಫ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ರಫ್ತು, ಆಮದು, ಮರು ರಫ್ತು. ರಫ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುವ ಸರಕನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. Whatever we produce that will be given to other countries, that will be sold to other countries, is called as export. What is not available with us, what we are getting from other country, what we are importing from other country is called as import. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲವೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮರು ರಫ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನು? ಮರು ರಫ್ತು, ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ will export one commodity. Take for example, utilizing that commodity, it will go to produce something, and that will be imported by, that will be exported by other country. Take for example, ಚೈನಾದಿಂದ ನಾವು ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಏನನ್ನ? ರೇಷ್ಮೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ದೋಸಿ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಕೋದು, ಅದು ಆ ಒಂದು ರಫ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶ ಅದರಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. See, when goods are imported from a foreign country and re-exported to buyers in some other foreign country. For example, ಒಂದು ದೇಶ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದೇ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ 3 ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮರು ರಫ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಯಾವುದೋ ದೇಶ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ದೇಶ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ಧ ಸರಕನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಮರು ರಫ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇದರ ನೋಟ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ IAS, KAS, FDA, ಯಾವ್ದಾದ್ರು SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಬರೆಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇಂಥವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪೋ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್? ಈ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಯಾವುದರದ್ದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ? ಈ ಒಂದು ರಫ್ತು ಮತ್ತಿನ ಆಮದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 1991ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ 1991 to 2021, the growth of export was 14.73% and growth of import was 15.8%, and growth of trade deficit is 20.3%. Therefore, the international trade liability of India has been increasing at a very high rate. 1999 ಇಂದ 2001-2 ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ.
ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ RBI ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾನ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಆ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೇಟಾ ಭಾಗವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್. Between 1991 and 2001, India export have increased almost 5 times. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 14%, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 15%. ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ವಾಸ್ 14%, import percentage was 15%, total overall trade proportion was 20%. When we look into the data which has been given in your notes, from 1991 to 2021, the growth of the India has increased tremendously by 20%. And now the value of trade has also increased many times. Between 1991 and 2000, India's export have increased by 5 times. But at the same time, imports have also increased by 5 times. Between 2001 to 2010, exports have increased 4 times and imports have increased by 6 times. Between 2011 and 20, exports have increased by 1 time and import have increased by 1.94 and 1.99 respectively. See, value of trade when we speak of, that has also increased many times. In the year 1991 to 2001, the export have increased by 5 times. Import have also increased by 5 times. But when we take the data of 2001 to 2010, the import have increased by 4 times. Export have increased by 4 times. Import have increased by 5 times. But when we look into the data of 2011 to 2021, the export have increased by 1.94 times and import have increased by 1.99 times. So this is the trend of import, export and the overall trade of Indian economy since 1991 to 2021. The data has been covered for the past 3 decades, or the 30 years of data has been given. What is the balance of payment? Balance of payment situation is nothing but the record of one country's transaction of goods and services with that of the other in a given period of time. So, balance of payment crisis anta helidre, in 1991 there was balance of payment crisis. Let us see what are the important balance of payment crisis. Let me tell you this, balance of payment crisis. The internal debt of government rose due to above reason. It rose from 35% of GDP in 1985 to 86 to 53% in 1990-91. In addition, the country was importing more than exporting. Of course, always we import more than the exports. Haudalla? Yeah, exactly. The current account deficit was increased by the rise in crude oil. Oil crisis anta ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ, rise in crude oil prices because of the Gulf War. Due to this, the foreign exchange reserves of India depleted massively. Despite substantial borrowings from the International Monetary Fund, India had less than 1 billion foreign exchange reserve, just sufficient to meet import requirements. India did not have enough foreign exchange reserves to conduct business with the world. India was on the verge of defaulting on its international debt. Investors pulled out their money from India. There was a massive rise in inflationary rates. See the situation, balance of payment crisis ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 35% to 53%. ಉಲ್ಟಾ 35-53 ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಉಲ್ಟಾ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1985 ಇಂದ 1991 ವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ 35% ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಹೈ ಟು 51%, 51%, 53%. So then, in addition to this, the we were importing more than the export. We did not have foreign exchange reserves, more foreign exchange irlilla. Why? Because there was oil crisis due to Gulf War. There was oil crisis, and international monetary fund, it did not provide huge financial assistance, and India had less than 1 billion foreign exchange reserves, and so we were not able to get loan from other countries.
ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ರಿಂದ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಪೇ ದಿ ಡೆಟ್. Then investors, foreign investor, they pulled back the money from India. This was one of the important crisis for India. You can also see the table which we have given between 1991 to 2021 regarding India's balance of payment situation. Now I would like to give difference. I would like to explain the difference of balance of trade and balance of payment. What is balance of trade and what is balance of payment? Balance of trade includes the exchange of goods and goods only, which are visible. It will not take it into consideration the transaction of invisible goods. What are invisible goods? The services of the doctors, engineers, insurance companies, services of the hotels, which are not visible. It is not like goods. Such things will not be included in balance of trade. Balance of payment includes both visible and invisible items. It includes the transaction of all goods and services. The services of the doctors, engineers, lawyers, teachers, hotel, insurance, everything. The services will be included there. I hope you got this. It includes only visible item, balance of trade. But balance of payment includes both visible and invisible items, that is goods and services, in the transactions of its countries with that of other countries. This is known as balance of trade and balance of payment situation. Now I would like to explain it in Kannada. Yes. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಇರೋದೇ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಡೆಸುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ, ದಾಖಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತ ತನ್ನ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆ? ರುಪಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರಫ್ತು, ಆಮದು ಮತ್ತು ಮರು ರಫ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 1991ರಿಂದ 1921ರವರೆಗೆ 30 ವರ್ಷದ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ತು ಶೇಕಡವಾರು 14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆಮದು ಶೇಕಡವಾರು 15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಫ್ತು ಆಮದುರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವಾರು 20ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 ವರ್ಷನ 3 ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 91ರಿಂದ 2001 ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಶೇಕಡವಾರು 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2001ರಿಂದ 2011ರವರೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಫ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಶೇಕಡವಾರು 4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆಮದು 6ರಷ್ಟು 5.9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ 2011ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತದ ರಫ್ತು 1.94ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಭಾರತದ ಆಮದು 1.99 ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರಫ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಮದಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಮದು ರಫ್ತಿಗಿಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಫ್ತಿಗಿಂತ. ಆಂತರಿಕವಾದಂತಹ ಸಾಲವು ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಜಿಡಿಪಿಯ ಒಂದು ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡವಾರು 35ರಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು 1985ರಲ್ಲಿ 91ಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡವಾರು 53ರಷ್ಟು ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತು.
ವಿದೇಶಿಗರು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ವಿ, ಸಾಲನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಮ್ಮಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಕಸಿದ್ಕೊಂಡ್ರು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಿ ತೈಲದ ಅಭಾವ ಆಗಿ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಡೆತನವನ್ನು ಬೀರ್ತು. ಹೊಡೆತ ಬೀರಿದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಿಲುಕೊಳ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ 2021ವರೆಗೂ 1991ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಪಾವತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶಿಲ್ಕು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶಿಲ್ಕಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸರಕುಗಳ ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಅದು ಗಣನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದಂತದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಶಿಲ್ಕು ಅಂದಾಗ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶಿಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತದ್ದು, ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಚರಿಸದ ಎರಡೂ ಅಂಶವನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೋಚರಿಸದ ಸೇವೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇವೆ, ಲಾಯರ್ ಸೇವೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇವೆ, ಟೀಚರ್ ಸೇವೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಗೇರೆ ಸೇವೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಶಿಲ್ಕು ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಶಿಲ್ಕು, ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಅಂದ್ರೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾತಿ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದೀರಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಅಥವಾ 2ನೇ ವಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೋಟ್ಸು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡೀನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು KSOU ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಾಸ್? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದನ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ, just a minute, this is the yes, exactly. What is the import-export policy? So, export policy followed during pre-reform period is briefly given below. The export policy of India as formulated since independence is all along guided by export promotion measures. At various times, the government introduced different types of measures for the promotion of exports. The export promotion measures of India are the duty drawback system, that is reimbursing exporters for tariff paid on imported materials and excise duties paid on imports. Fiscal concession for exports, exempting export earnings, like fiscal concession for exports, exempting export earnings from income tax partially or fully. Import policy for export, providing imported inputs to export sector at international prices through import entitlement scheme and import replenishment scheme,
and developing export processing zones and 100% export oriented units for providing necessary open environment for export production. So here there are three phases of export policy. Phase 1 covered up to the first oil shock 1973. Phase 2 covered the period between 1973 or for one year, one decade, 10 years, 83. Third phase after the above mentioned period and covered roughly the later half of sixth plan and whole of the seventh plan. So phase 1 was mostly characterized by export pessimism with a stagnant demand for exports. Phase 2 covered the period starting from 1973 and was for a decade under 10 varsha. In this phase, export were accorded high priority and policies were followed accordingly. Phase 3 experienced a more positive approach to export promotion strategy. During this phase, government enhanced incentives for export production and exports were incorporated as an integral part of industrial and development policies. In the meantime, the government set up various committees for recommending measures to promote exports. In 1962, Import and Export Policy Committee or Mudaliyar Committee. In 1979, the government appointed 13-member as Tandon Committee, which submitted its report in 1981. The government set up Abid Hussain Committee for examining the effectiveness of the existing export promotion measures, and the committee submitted its report in the year 1984. By then, Rajiv Gandhi has decided to go for new economic policy in the year 1985 itself. And it was the fruitful effort of P.V. Narasimhan Rao and Manmohan Singh which made them to adopt in 1992, as I said yesterday. And the liberalization policy introduced by government in 1991-92 would also help towards successful implementation of export promotion measures. So, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ 3 phases ಬರುತ್ತೆ. First phase, second phase, third phase. First phase up to oil shock 1971, there was oil crisis. And due to Gulf War, there was oil crisis, and because of this Gulf War, due to internal war among the Gulf countries, they started increasing the prices of the oil, and because of that, India will also suffer, because when the petroleum prices goes high, automatically the entire prices of the commodity goes high, right? That was the situation in India, not only in India, in almost all the countries, because of the Gulf War. It was known as a big oil crisis of 1970s. This first phase had covered till that time. Phase 2 between 1973 to 10 years, one decade means 10 years till 83. And this third phase was between 1980s and 1990s. In first phase, the entire exports of the Indian economy collapsed, was in downward way. In the second phase, it was they gave importance to that. They gave importance in the sense the export were given high priority. But in the third phase, tremendous strategies were developed with the main intention of promoting exports. This is what we have to look into. And various committees were also framed in order to boost the exports of the economy, Indian economy. One is Mudaliyar Committee, Tandon Committee, Abdul Hussain Committee, etc. In 1966 to 1990, various committees were framed to encourage and support the external trade. Export-import policy followed during the reforms period. During the reforms, considering the various problems faced by the exporters and also to raise the volume of export, the government of India introduced a new export promotion policy during reform period in order to address both the production and trading related problems. Government devalued rupee
by 18% in July 1991. In 1966 and 1991, India devalued its currency. Yesterday, I have told in the class, devaluation of the currencies, which was expected to boost up the exports. Again, in May 1993, the Parliamentary Standing Committee on Commerce proposed allocation of special funds to the state governments out of the export earnings from the units located in those states to enable the states to develop infrastructure facilities for export promotion. See how the situation is. The government devalued, and which was expected to boost up the export. Again in 1903, Parliamentary Standing Committee proposed allocation of special fund to the state governments out of the export earnings from the units located in those states to help the states to develop infrastructure facility for export promotion. This is what during the process of policy, or what we can say in the during the process of reform period, they adopted all these measures. What measures? As I said, there were three stages. And how they gave importance to three stages, I said. What were the committees that they framed to encourage the exports? And I said. What were the measures they were undertaken? Measures in the sense, the government, one, it's devalued its currency. When it devalues its currency, automatically the commodity of India becomes cheaper to the foreigners. Automatically, the foreigners rush or create more demand for Indian products. Automatically, the flow of the currency, foreign currency, comes high. And at the same time, it also Parliamentary Standing Committee encouraged to set up more infrastructural facility to the state concerned or involved in the production of the commodity which are into exports, in order to create export promotion. These were the things. What were the export import policy that were undertaken from 1992 to 1997? And again, export policy promotion between 1997 and 2002. These were the important reforms that you need to study. In ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಫ್ತನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ನೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಫ್ತು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ 1973, ಅಂದ್ರೆ ತೈಲ ಅಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಬೇರೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಎರಡನೇ ಇದು ಹಂತ ಅಂದಾಗ 1973ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳು, ಅಂದ್ರೆ 83 ತನಕ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 83ರಿಂದ 1 ವರ್ಷ, 84-85ರಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ರಫ್ತನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಅಂದಾಗ ನರಸಿಂಹನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂದಾಗ ರಾಜಚಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತೀವಿ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ಟೆಂಡಾನ್ ಸಮಿತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮುದಲಿಯಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1990-91ರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು, ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ರಫ್ತಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಫ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ. ಆಗ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಇದು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ವಿದೇಶಿಗರು ಇದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ನಂಬಿಕೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ರಫ್ತನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ರಫ್ತು ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆಯೋ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 90ರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ, 90ರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್
ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು 1997ರಿಂದ 2002 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, SEZ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಝೋನ್ EPZs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆಮದು ಬದಲೀಕರಣ, ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ, ಆಮದು ನಿಯಂತ್ರಣ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆಮದು ಬದಲೀಕರಣ. ಆಮದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಆಮದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಬೈಕ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಸರಕು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಮದು ಬದಲೀಕರಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆರೀರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಬೆಳಕಿಗೆ. You start with the cottage and small scale industry so that they will also produce and engage in the production of the spare parts, which in turn helps to reduce the dependency on foreign country for the spare parts, either for the spare parts or for the finished products ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಂದೇನಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಜಿತ್, ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಲೀಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜನರಲಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅ ಪಾಲಿಸಿ ದಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ದಿ importing of the commodity and allows for the production in the domestic market. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. What is the purpose of this policy? The purpose is to change the economic structure of the country by replacing foreign goods with domestic goods. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಸರಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದೇ ಸರಕನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮದು ಬದಲೀಕರಣ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ ಸರಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದಾಗ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್? ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಜೊತೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲೋಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಬ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಆ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್, ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವಾರು 120 ಭಾಗವನ್ನ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಂತ ಶೇಕಡವಾರು 80ರಷ್ಟು ನಾವು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದನ್ನ ಯಾವುದು, ಡಾಲರ್ನ. ಈ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಪೇರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರೇಟ್. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಲರ್ನ. ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾ ರುಪಿ $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 78 $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 78 rupees ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಅವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದಾಗ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. 3 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ $1ಗೆ 50 ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಬೋದು. ಆಗ $1ಗೆ 100 ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾರ್ಬೋದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 months or the 90 days. The risk will be more. Risk taker should be there, not the risk averse. Always the risk averse go for the spot market and the risk takers will always prefer for the ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತ ದೇಶದ ರಫ್ತು ಆಮದು ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. What are the importance for import substitution? What are the importance for importance of import substitution? ಆಮದು ಬದಲಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುವು? What are the types of foreign exchange rate? What are the types of foreign exchange rate? ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ 1:10ಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. 10 minutes ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್.
Yes.
Yes. We'll begin with the class that is the foreign direct investment, the chapter foreign direct investment. As we all know, investment internally, investment externally. A country coming as a host country and coming here to India, take Maldives an example, coming here and investing will be called as foreign direct investment. Directly, they come here, open a branch, and they provide employment to our local people. They use the local resource. They start their business, produce the commodity. They export from India and take back the profit to Malaysia or Maldives. Best example is Maldives, I gave. That is what the multinational companies, or that is what they are doing, multinational companies. But investment is one of the major determinants of development. We all know that. Since independence, India has been faced the problems of investment to promote its developmental activities. The economic crisis in India during 1990s also multiplied the investment problems. Migration and information and communication revolutions are closely related with external sector of India. Accordingly, foreign direct investment and related issues I'm going to teach now. Uh, Foreign direct investment is when a company takes controlling ownership in a business entity in another country. With foreign direct investment, foreign companies are directly involved with day to day operations in the other country. This means they are not only bringing money with them, but also knowledge, skill, and technology. Generally, India has become an increasingly important destination for foreign direct investment, climbing from 12th to 9th place in 2020, according to United Nations Conference on Trade and Development's World Investment Report. Even during COVID pandemic, undermined global investment flows elsewhere, India has received a very high foreign direct investment. While nations like UK, Italy, Russia saw foreign direct investment drop by around 100%. China and India bucked the trend, with India, as noted, recording a 13% increase to around US 57 billion US dollar by 2020. So here in the notes, we have given a detailed version of foreign direct investment and foreign investment to India between 2000 to 2001 to 2000, almost 2021. Similarly, we have also given information relating to state-wise foreign direct investment equity inflows from 2000 to 2021. And also the statement on country-wise foreign direct investment equity inflows from 2000 to 2021. And a statement on sector-wise foreign direct investment inflows from 2000 to 2021. We have given a detailed notes of all these datas. ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವೋ, ಈ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ದೇಶ ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ತಾನು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರತವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತರದೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಕೂಡ ತರುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಇಟಾಲಿ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 100% ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ವಿದೇಶಿಗರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೈನಾನ ಹಿಡಿದು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇಕಡವಾರು 13% ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ 1900
ಸಾವಿರದ 2001ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಶೇರ್ಸ್ಗಳು, ಅದರ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು, ಅದರ ಇನ್ಫ್ಲೋಗಳು, ರಾಜ್ಯವಾರು ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. The foreign direct investment policy of Government of India prescribes the foreign investment cap in specified industrial sectors. But in the recent times, many activities have been transferred to unrestricted sectors in which 100% foreign direct investment is permitted. The government began liberalizing foreign direct investment during 1980-81 with the Industrial Policy Statement of 1980 and 1982, followed by the Technology Policy Statement in 1983. See here, once again, I will repeat it as it is important. The foreign direct investment policy of the government of India prescribed the foreign investment cap in specified industrial sectors. But in the recent times, many activity have been transferred to unrestricted sectors in which 100% foreign direct investment is permitted. The Department of Industrial Policy and Promotion is the nodal department for formulation of the policy of government on foreign direct investment. It is also responsible for maintenance and management of data on inward FDI into India. Based upon the remittances reported by the Reserve Bank of India, the foreign direct investment policy is reviewed on an ongoing basis with a view to making it more investor friendly. To attract higher level of foreign direct investments, government has put in place a liberal foreign policy on foreign direct investment under which foreign direct investment went up to 100% is permitted. Under the automatic route in most sectors or the activity, significant changes have been made in the foreign direct investment policy regime in recent times to ensure that India remains an increasingly attractive investment destination. The department plays an active role in the liberalization and rationalization of the foreign direct investment policy. Towards this end, it has been constructively engaged in extensive stakeholders a consultation on various aspects of the foreign direct investment policy. Since 1991, the regulatory environment and the process to get foreign direct investment has consistently been eased to make it investor friendly, catapulting India into the position of one of the fastest growing economies of the world. So now foreign direct investment routes are automatic route. The non-residents or Indian company does not require prior nod of the RBI or Government of India for FDI. Indian companies engaged in various industries can issue shares to foreign investors up to 100%. To foreign investors, they can issue shares up to 100% or their paid up capital in Indian company. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಭಾರತದವರು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತೀಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ RBI ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಬಹುದು. ಏನಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ ಟು 100% ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Just a minute.
ಅಂದ್ರೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ RBI ಇಂದ ಏನು ಪ್ರಯರ್ ನೋಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. But when it comes to the for Indian companies, they can issue up to 100% of the shares to the foreign investors. ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Government routes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Certain activities that are not covered under the automatic route require prior government approval for foreign direct investments. Category 1, sector in which foreign direct investment is permitted up to 100% under automatic route ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is in which FDI is permitted up to 100% under government route. Category 3, sectors in which foreign direct investment is permitted beyond certain limit with government route. Category 4, sectors wherein foreign direct investment is permitted up to certain limit under both government and automatic routes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು 100%, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೂರನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿತ್ 100% under government rules. Category 3, sectors in which foreign direct investment is permitted beyond certain limit. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಡ. ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ 100% ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 100% ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಪ್ರಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ಬಂದಾಗ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್, ಆದ್ರೆ 100% ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಟರ್ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಭಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಡ್ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್, ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್. Prohibition of foreign direct investment. There is a few industry where foreign direct investment is strictly prohibited. ಯಾವುದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಜೂಜಾಟ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ ಅದು. ಲಾಟರೀಸ್, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಯಾವುದೇ ಲಾಟರೀಸ್ಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನ FDI ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾರೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು 4 ವಲಯಗಳನ್ನ ನಾವು, ಹಾಗೆ ನಿಧಿ ಕಂಪನಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹೌಸಿಂಗ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಸಿಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗಲೂ ಓಕೆ. ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಲಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಲಾಟರೀಸ್, ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್, ನಿಧಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹೌಸಿಂಗ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಸಿಗರ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೇಬರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಒಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೇಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ or permanently, including different types of voluntary movements. ಅಲ್ವಾ, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಮೂವ್ ಟು ಅನದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್. ರಿಟರ್ನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಸೀಸನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಈ ಕಾಫಿ ಪಿಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಬೀನ್ ಕೀಳಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಸೀಸನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಕಾಸಸ್ ಏನು? ಒಂದು, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ನಗರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಗರೀಕರಣ ಅಲ್ಲ ನಗರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ನ್ಯೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಲೇಬರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿವಿಧ ದಾರಿಗಳನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. Explain the trends in foreign investment. ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. Give a note on international migration. Give a note on international migration. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆಯ ಬಗೆಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. ವಲಸೆಯ ಬಗೆಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. Next chapter is relating to the poverty and unemployment. Before going to the chapter, I'm going to do the 7th chapter and come back to that particular 6th chapter. 7ನೇ ಪಾಠ, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಎಕಾನಮಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾ. ದಿ ಲೇಬರ್, ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
and land resources, and the economic agents that socially participate in the production, exchange, distribution, and consumption of goods and services. Parallel economy means functioning of an unsanctioned sector in the economy whose objectives run parallel and in contradiction with the objectives. Andre, illegal economy is tax evaded economy. Parallel economy has political, commercial, legal, industrial, social, and ethical aspects. The Indian experience has, when we look into the meaning of black money, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Black money is money on which tax is not paid to the of India's black money estimated to be about $1 trillion is linked to be parked in bank accounts in Switzerland. According to the Swiss Association, Swiss law and tax agreements prohibit third countries from general searches for possible tax evaders or name fishing. The Indian government hopes that situation will change after its tax treaty with the country is revised. What are the causes and impact of black money? ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸಮೀರಾ ಬಾನು, ನೀವು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ. ಇದು ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. You can make use of that. Okay, all the students can make use of that. And causes and the impact of black money. What are the causes for black money? One, high rate of taxes. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಇರುವಾಗ ತೆರಿಗೆಗಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು. Funding of political parties. Political parties ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ this is an upward tendency of supporting political parties with the help of black money. Big trade houses are donating ruling party with the sole objective to tame the political leaders ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Ineffective enforcement of tax laws. In India, the enforcement of tax law in respect of income tax, sales tax is very weak. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಬಲ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ ಜನರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ income. When it comes to the agricultural income, ಹೌದು ಚಂದ್ರಿಕಾ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದೇ, ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದೇ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದೇ, ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದೇ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆದಾಗ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಪರ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮಾರಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತಹ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಹಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ GDP ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. The direct effect of black money is the loss of revenue to the state exchequer. Black money has resulted in the diversion of resources for the purchase of real estate. Black money has resulted in the transfer of funds from India to foreign countries. ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು GDP ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಎರಡನೇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚಾನಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ, ಕಪ್ಪು ಹಣದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎರಡೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬೋತ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ explain the parallel economy in India. Explain the parallel economy in India. ಪರ್ಯಾಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. Examine the anti-corruption laws in India. Examine the anti-corruption laws in India. Briefly examine balance between economic and social political goals. Briefly explain balance between economic and social political goals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ವಿಧಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು ನೀವು. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನ ವಿವರಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗ explain the employment generation schemes in India.
in India. Explain the meaning and types of unemployment. Explain the meaning and types of poverty. Critically, the urban poverty and ನಗರದ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. See, these are the important things that you need to study. All the things which I have covered since yesterday is there in your notes or SLM, what we call as. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕೊಡಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀತಿ ಆಯೋಗ, ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. SLM ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ. ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಟೀಚರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಪಾಠನ 2 ದಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 hours you have listened to my class. Wishing you all the best and thanks for the patience listening ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you one and all and hoping to meet you all. Good luck. Wish you all the best.